Welcome students. We have started rotational dynamics. In this chapter, rotational dynamics, we study about two types of motions. First is circular motion and second is rotational motion. Then we know there are different types of motions. First is linear motion, and the quantities in linear motion are the force. First quantity, force required to produce linear motion. Then displacement, velocity and acceleration. In case of linear motion, that is motion of a body along straight line path. Then second type of motion is circular motion. Circular motion, that is motion of a body along the circumference of a circle. We have seen examples of circular motion. Then there are two types of circular motion. First is uniform circular motion and second is non-uniform circular motion. Uniform circular motion, in short called as UCM. The circular motion with constant speed is uniform circular motion. The speed of a body performing circular motion is constant, called as uniform circular motion. And if the speed is not constant, the speed changes. As the time changes, the speed changes, then that circular motion is called as non-uniform circular motion. Then third type of motion is rotational motion. The body rotates about its own axis, just like earth rotates about its own axis, किंवा spinning top, bhora. These are some examples of rotational motion. And the rotational motion and circular motion are related. Actually, all types of motions are related to each other. Linear motion and circular motion are also related to each other, because though the particle is performing circular motion at a very small infinitesimal time, the distance is straight line. Distance is covered at that time. The motion is a linear motion. Circular motion मध्ये जरी बॉडी परफॉर्म होत असेल तरी आपण कमी अंतर विचारात घेतलं तर त्या कमी अंतरामध्ये त्याची लिनियर मोशन होत असते. Also rotational motion is related with the circular motion, because when the body rotates, the different particles of the body performs circular motion, and therefore circular motion and rotational motion are also related to each other. And fourth type of motion is oscillatory motion. ऑसिलेशन हा एक सेपरेट चॅप्टर तुमच्या सिलेबसमध्ये आहे. तर ही ऑसिलेटरी मोशन म्हणजेच टू अँड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोझिशन. टू अँड फ्रो ऑर अप अँड डाऊन मोशन अबाउट इट्स मीन पोझिशन is oscillatory or vibratory motion. And this oscillatory motion is also related with the circular motion. Then in case of circular motion, rotational motion and oscillatory motion, the particle performs the same type of motion again and again. And if the same type of motion is completed in equal time, each same type of motion किंवा set of motion is repeated in equal time interval, then that motion is called as
periodic motion. Uniform circular motion is a periodic motion. किंवा ऑसिलेटरी मोशन हा सुद्धा पिरियॉडिक मोशन्स, ऑसिलेटरी मोशन्स ह्या सुद्धा पिरियॉडिक मोशन्स असतात. पिरियॉडिक मोशन दॅट इज द सेम टाईप ऑफ मोशन इज रिपीटेड इन इक्वल टाईम इंटरवल. दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज पिरियॉडिक मोशन. फॉर एक्झाम्पल हँड्स ऑफ ए क्लॉक, किंवा रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन ॲक्सिस, किंवा रोटेशन ऑफ अर्थ around the sun. One rotation is completed in 365 days. That is, this 365 days हा जो टाईम आहे तो इक्वल टाईम राहतो प्रत्येक रोटेशनला, म्हणून त्या टाईमला पिरियॉडिक टाईम असे म्हणतात. पिरियॉडिक टाईम ऑफ पिरियॉडिक मोशन इज द टाईम रिक्वायर्ड to complete one revolution किंवा one set of motion is called as periodic time. एक रिव्हॉल्युशन पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ. आता या सर्क्युलर मोशनला एक रोटेशन ज्यावेळी अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ ए सर्कल पूर्ण करते एखादी बॉडी, त्या एक रोटेशन पूर्ण करण्याला एक रिव्हॉल्युशन असे म्हणतात. वन रिव्हॉल्युशन. And in case of circular motion and rotational motion, there is term axis of rotation. Axis, aksha. Axis of rotation. In case of rotational motion, we first see the axis of rotation. When the body rotates, different particles of the body performs circular motion along the circle of different radius, and the center of all circles lies along the same line, lies on the same line. This line passing through the center of circles किंवा circular path, center of circular path, and perpendicular to the plane of the circle is the axis of rotation. In case of rotational motion, the axis of rotation passes through the body itself. Like axis of rotation of earth is passing through the center of earth. Axis of rotation of spinning top is passing through the center of top. And in case of circular motion, like revolution of earth around the sun, then the center of circle is the sun, which is outside the earth. And in case of circular motion, the axis of rotation can pass through the point outside the body. In case of circular motion, axis of rotation can pass through the point outside the body or inside the body also. But in case of rotational motion, the axis of rotation is always inside the body. Then we study different analogous quantities in circular motion किंवा variables in circular motion. First is radius vector. Radius vector. Radius, you know radius, the distance between center of circle and the point on the circumference of a circle. This distance is radius. And radius vector is the position of particle along the circumference of a circle. Position of particle is along the circumference of a circle. Suppose A is the position of a particle along on the circumference of a circle. O is the center of circle. The body is performing circular motion along the circumference of this circle having radius r. Then if we draw the vector from
center of circle O to the position of particle A, O to A. This vector OA is called as radius vector. A च्या ठिकाणी इथे असा ॲरो दाखवला जातो. OA is the radius vector. Therefore, magnitude of this radius vector is distance OA, that is R, radius of circle, and the direction is from O to A, that is away from center of circle. The direction of radius vector is away from center of circle and denoted by letter vector R. Then we study angular displacement. To understand angular displacement, suppose that initially the body is at point A, start, body performing circular motion is at point A on the circumference of a circle, and in time dt, suppose this particle or a body moves from A to B. The body moves from A to B along this arc AB, and this arc AB is suppose ds, and therefore the initial position of particle is A, at point A radius vector is OA, and when the body moves from A to B, the radius vector also rotates through some angle, and at final position B, the radius vector becomes OB, and thus when the particle or a body performs circular motion along the circumference, then the radius vector rotates through some angle, and this angle traced by the radius vector, angle subtended किंवा made by the radius vector during the change in position is called as angular displacement. The angle subtended by the position vector, radius vector is also called as position vector, position or radius vector at the center of circle. हा अँगल कुठे केलेला आहे? सेंटर ऑफ सर्कल. दॅट इज दिस अँगल AOB. द अँगल AOB इज द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय लेटर थीटा इन टाइम t. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल किंवा बॉडी मूव्स फ्रॉम A टू B. तर समजलं का? हे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट हे डिस्प्लेसमेंट आहे. आपण लिनियर मोशनमध्ये लिनियर डिस्प्लेसमेंट मोजतो कारण ते सरळ रेषेत असतं. इथंही डिस्प्लेसमेंटच आहे, परंतु हे डिस्प्लेसमेंट अँगलमध्ये मोजलं जातं आणि म्हणून ह्याला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, याला काय म्हणतात? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अँग्युलर म्हणजेच अँगलमध्ये असणारं डिस्प्लेसमेंट आहे, म्हणजे हा अँगलच आहे. फक्त याची डेफिनेशन आहे द अँगल सबटेंडेड बाय द रेडियस व्हेक्टर at the center of circular path is called as angular displacement denoted by letter theta. Its SI unit is radian. It has no dimension. Then we can write formula for this angle theta using the relation angle is equal to arc upon radius. Angle is equal to arc upon radius. Therefore, theta is equal to arc AB delta S upon radius R. Theta is equal to delta S upon R. When time t is very small, then this delta S is linear displacement. Delta S म्हणजे काय असणार आहे? लिनियर डिस्प्लेसमेंट असते आणि त्यामुळे त्या वेळेपुरतं, त्या टाईमला, त्या इन्फिनिटिसिमल स्मॉल टाईमला पार्टिकलची लिनियर मोशन असते आणि त्यामुळे लिनियर व्हेलॉसिटी असते. पार्टिकल हॅज लिनियर व्हेलॉसिटी ऑल्सो.
the particle performing circular motion has linear displacement and linear velocity and linear acceleration also, but at a infinitesimal small time t, at a very small time, during very small time t, the particle has linear motion and therefore linear displacement. And in circular motion, displacement is called as angular displacement. तर ह्या ॲनालॉगस क्वांटिटी आहेत, म्हणजे ज्याप्रमाणे लिनियर मोशनमध्ये लिनियर डिस्प्लेसमेंट, त्याप्रमाणे सर्क्युलर किंवा रोटेशनल मोशनमध्ये अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. देन सेकंड क्वांटिटी इन सर्क्युलर मोशन इज angular velocity. This is also similar to linear velocity in linear motion. Linear velocity in linear motion. Similarly, in circular motion there is angular velocity. आता linear velocity ची डेफिनेशन आपल्याला माहिती आहे. linear velocity change in displacement per unit time किंवा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाईम इज लिनियर वेलोसिटी. आता इथं लिनियरऐवजी अँग्युलर शब्द आणि डिस्प्लेसमेंट न म्हणता फक्त अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट एवढा बदल करून आपल्याला अँग्युलर वेलॉसिटीची डेफिनेशन सांगता येईल. अँग्युलर वेलॉसिटी डिनोटेड बाय लेटर ओमेगा इज डिफाइंड ॲज the rate of change of angular displacement, the rate of change of angular displacement with time किंवा change in angular displacement divided by time during which this change takes place. Therefore, formula for angular velocity omega is d theta upon dt. d theta is the change in angular displacement and dt is the time. d theta upon dt. Omega is equal to d theta upon dt. Then there is relation between angular velocity omega and linear velocity v. For that, in this relation, omega is equal to d theta upon dt. या इक्वेशनमध्ये थीटाची किंमत डी एस अपॉन आर, थीटाची किंमत डी एस अपॉन आर सबस्टिट्यूट केली तर ओमेगा इज इक्वल टू सूत्र मिळेल डी अपॉन डी टी इंटू डी एस अपॉन आर. हे 1 अपॉन आर डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर घेतलं तर डी एस अपॉन डी टी राहील. 1 अपॉन आर इंटू डी एस अपॉन डी टी आणि डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू व्ही, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम म्हणजे व्ही, आणि ओमेगा इज इक्वल टू सूत्र मिळेल व्ही अपॉन आर. ओमेगा इज इक्वल टू व्ही अपॉन आर आणि त्याच्यावरून व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन लिनियर वेलॉसिटी अँड अँग्युलर वेलॉसिटी. तर हे रिलेशन महत्त्वाचं आहे. linear velocity v is equal to radius into angular velocity. In vector form, vector v is equal to vector omega cross vector r. SI unit of angular velocity is radian per second. And dimension of angular displacement is m raised to 0, l raised to 0, t raised to 0. And dimension of angular velocity is m raised to 0, l raised to 0 आणि t raised to -1. radian per second असल्यामुळे t raised to -1. Then this angular velocity omega is a vector quantity and the direction of this angular velocity omega is given by right hand thumb rule. This right hand thumb rule states that
if your right hand is held such that the 4 curl fingers denotes the direction of rotation. Curl finger denotes the direction of rotation. The direction of rotation is clockwise or anti-clockwise. That is, the direction of angular displacement is clockwise or anti-clockwise. Angular displacement is also vector quantity. Angular displacement, direction of theta is the direction in which angle theta increases. Angle theta increases in clockwise direction or in anti-clockwise direction. Therefore, direction of angular displacement theta is either clockwise or anti-clockwise. And depending upon the direction of angular displacement, the angular velocity depends किंवा changes. And the direction of this angular velocity is given by right hand thumb rule. आपण thumb up करतो, अगदी त्याप्रमाणे हाताचा आकार केला, thumb up. त्याच्यामध्ये काय असतो, thumb is outstretched in upward direction, thumb up, and curl finger, other curl finger denotes the direction of rotation. In case of thumb up, thumb is in upward direction, the curl fingers are in anti-clockwise direction. And if the curl finger denotes the direction of rotation, then the thumb denotes the direction of angular velocity. If the curl finger denotes the direction of angular displacement किंवा direction of rotation, then the thumb denotes the direction of angular velocity omega. Thus, in case of anti-clockwise rotation, anti-clockwise motion, the angular velocity is in upward direction as shown in this figure first. And if the direction of rotation is clockwise direction, thumb down, उलटा हात आपण जर केला तर कर्ल फिंगर डिनोट्स द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किंवा रिव्हॉल्युशन. देन द थंब बिकम्स डाउनवर्ड. दिस डाउनवर्ड is downward direction and perpendicular to plane of circle, that is along the axis of rotation. The direction of angular velocity is downward direction. That is, when the rotation is anti-clockwise, angular velocity is upward and perpendicular to plane of circle. And when the circular motion is clockwise direction, then the direction of angular velocity is downward direction along the axis of rotation, which is perpendicular to plane of circle. And radius vector is in the plane of circle and omega is perpendicular to plane of circle. That is, V omega and R radius are perpendicular to each other. Radius vector r and angular velocity vector omega are perpendicular to each other. तर हेच या ठिकाणी आपल्याला ह्या डायग्रॅमच्या सहाय्याने अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा जे आपण आत्ता पाहिलं तेच थोडक्यात दिलेले. अँगल थीटा is equal to arc upon radius s upon r. SI unit of angular displacement theta is radian, dimension दिलेले आणि angular velocity omega is equal to d theta upon dt किंवा theta upon t. SI unit of angular velocity omega is radian per second, dimensions
आणि डायरेक्शन दिलेले राईट हँड रूल. आता ह्या डायग्रॅममध्ये ए आणि बी ह्या दोन पोझिशन्स आहेत. ए आणि बी ह्या दोन पोझिशन आहेत. दोन्ही पोझिशनला दोन रेडियस वेक्टर्स आहेत. ओ ए वेक्टर R1 आणि ओ बी वेक्टर R2 आणि अँगल बी ओ ए अँगल ॲट द सेंटर इज दी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. आणि रेडियस वेक्टर्स आहेत ए पोझिशनला R1 आणि बी पोझिशनला R2. आता आपण डायरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी पाहूया. डायरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी ह्या डायग्रॅममध्ये दाखवलेली आहे. डायरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इज along the tangent drawn to the circle at that point. The direction of linear velocity v at any position is given by किंवा is along the tangent drawn to the circle at the position A. म्हणजे A या पोझिशनला पार्टिकल असेल तर त्याच्या लिनियर व्हेलॉसिटीची दिशा येणार अलॉंग दिस टँजंट ॲट ए, टँजंट स्पर्शिका. आणि बी पोझिशनला लिनियर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन येणार अलॉंग दिस वेक्टर बी टू व्ही टू आणि बी टू व्ही वन, हे ए टू व्ही वन डायरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी. आता हे टँजेन्शियल आहे व्हेलॉसिटी आणि देअरफॉर लिनियर व्हेलॉसिटी इन सर्क्युलर मोशन इज कॉल्ड ॲज टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी. आता हे टँजंट दिशेला आहे व्हेलॉसिटीची दिशा, हे आपल्याला समजण्यासाठी आपण गोफनचं उदाहरण पाहूया. स्टोन, गोफनमध्ये आपण असं स्टोन पकडतो शेतकरी आणि गोल गोल फिरवलं म्हणजे सर्क्युलर मोशन परफॉर्म होत असताना जर आपण अचानक दगड सोडला की तो टँजंट टू द सर्कल असा जातो, सर्कलला समांतर स्पर्शिका सरळ रेषेत जातो. ह्या उदाहरणावरून आपल्याला समजते की लिनियर व्हेलॉसिटी इन सर्क्युलर मोशन इज अलॉंग टँजंट टू द सर्कल, डायरेक्टेड अलॉंग टँजंट टू द सर्कल and therefore it is called as tangential velocity. Tangential velocity. And as the position of particle changes, the tangent to the circle also changes. A पोझिशनला असताना वेलोसिटीची दिशा आहे V1, B पोझिशनला असताना V2, C पोझिशनला गेले दुसरा तर त्याची वेलोसिटी पुन्हा बदलेल. अशा रीतीने ॲज टाइम इन्क्रीजेस किंवा ॲज पोझिशन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी चेंजेस कंटिन्युअसली अँड दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी प्रोड्युसेस लिनियर ॲक्सिलरेशन also in case of circular motion. We see this next. Before that we see the next quantity in circular motion, that is angular acceleration. Angular acceleration. लिनियर मोशनमध्ये ज्याप्रमाणे लिनियर ॲक्सिलरेशन किंवा फक्त ॲक्सिलरेशन असते त्याप्रमाणे सर्क्युलर मोशनमध्ये अँग्युलर ॲक्सिलरेशन. तर लिनियर ॲक्सिलरेशनची डेफिनेशन आहे अगदी त्याच पद्धतीने अँग्युलर ॲक्सिलरेशनची डेफिनेशन सांगता येईल. लिनियर ॲक्सिलरेशन काय आहे तर रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. लिनियर व्हेलॉसिटी ऐवजी फक्त अँग्युलर व्हेलॉसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी विथ टाईम किंवा द चेंज इन अँग्युलर व्हेलॉसिटी, द चेंज इन अँग्युलर व्हेलॉसिटी per unit time is called as angular acceleration. If d omega is change in angular velocity in time dt, dt is the time, then alpha is equal to
d omega upon dt. Alpha is equal to d omega upon dt. And therefore this is formula for alpha, angular acceleration denoted by letter alpha. Therefore SI unit is radian per second square. जसं लिनियर ॲक्सिलरेशनचं एकक आहे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, मीटरऐवजी या ठिकाणी अँगल आहे म्हणजे रॅडियन पर सेकंड स्क्वेअर. त्याच्यावरून डायमेन्शन सांगता येतील m⁻0, l⁻0 आणि t⁻². तर डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर ॲक्सिलरेशन. Direction of angular acceleration depends upon the direction of angular velocity omega. Vector alpha is equal to vector d omega by dt. आता हे जे अँग्युलर ॲक्सिलरेशन आहे ते युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये असेल का? युनिफॉर्म म्हणजे एक समान गतीमध्ये डी ओमेगा कॉन्स्टंट असणार आहे. ओमेगा कॉन्स्टंट म्हणजे डेल्टा ओमेगा 0 येणार. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये अँग्युलर वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट. अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा कॉन्स्टंट. देअरफॉर चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटी 0 आणि म्हणून अल्फा 0 येईल. म्हणजेच अँग्युलर ॲक्सिलरेशन इज इन केस ऑफ नॉन UCM, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, that is when fan is switched on or off, the angular velocity increases or decreases. At that time there is angular acceleration. And next we study the direction of angular acceleration. The direction of angular acceleration alpha is also same as, that is along the axis of rotation and perpendicular to plane of circle. And the direction of angular acceleration alpha, vector alpha, is as shown in the figure. In both figure the direction of circular motion is anti-clockwise direction. फक्त फिगर 1 मध्ये ओमेगा इन्क्रीजेस असेल तर काय होतं ते दाखवलेले, कोणती दिशा असते. आणि फिगर 2 मध्ये इफ अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा इज डिक्रीजिंग. तर इफ अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा इज इन्क्रीजिंग, दॅट इज व्हेन फॅन इज स्विच्ड ऑन, अँग्युलर वेलोसिटी इज इन्क्रीजिंग. हियर angular velocity is upward direction in as shown in figure 1. Circular motion is anti-clockwise direction and therefore thumb up म्हणजे angular velocity is upward direction आणि म्हणून alpha is also in upward direction. When omega is increasing, angular velocity is increasing, then the direction of angular velocity and angular acceleration alpha are the same. याच्या उलट if the fan is switched off, angular velocity decreases from maximum to 0, and when the angular velocity omega is decreasing, then the direction of angular acceleration alpha is opposite to omega, opposite to omega. तर ही जी अँग्युलर ॲक्सिलरेशनची डायरेक्शन आहे ती लिनियर ॲक्सिलरेशनच्या डायरेक्शनप्रमाणेच आहे. लिनियर मोशनमध्ये सुद्धा इफ व्हेलॉसिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग द ॲक्सिलरेशन इज पॉझिटिव्ह किंवा सेम ॲज द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी, अँड इफ व्हेलॉसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग द ॲक्सिलरेशन इज निगेटिव्ह, फायनल व्हेलॉसिटी मायनस निगेटिव्ह, अँड डायरेक्शन ऑफ ॲक्सिलरेशन इज opposite direction to that of velocity. And to solve example, formula for alpha, angular acceleration alpha. If angular velocity changes from omega 1 to omega 2 in time t, then alpha is equal to, formula होईल omega 2
minus omega 1 divided by t. Final angular velocity minus initial angular velocity. म्हणजे चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 डिवायडेड बाय टाईम टी. देन नेक्स्ट terms about this circular motion we study in next video. Thank you.